Hello everyone. Ninth question. If A is equal to matrix alpha 0, 1, 1 and B is equal to 5, 1, then the value of alpha for which A square is equal to B. So first ನಾವು A square find out ಮಾಡೋಣ, which is nothing but A into A. So alpha square ಇನ್ನು 0, alpha plus 1 and 1. So alpha plus 1 is equal to equate ಮಾಡೋಣ. Alpha plus 1 is equal to 5 and alpha square is equal to 0. So alpha is equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು alpha square is equal to 1 ಆದ್ರೆ alpha is equal to plus or 1 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So which is not appropriate ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.